आर्मी थाजिल्लगा कोबरा कमांडो थाजिल्लगा मतम खरा इरांग नम थबदि ngamgani adubu masina long lasting solution ni haibadi yaroi political solution amadi darkar oi masige political solution asi aikoina kayam kuina ngai doino aduga any solution ama purakna bahotna bada manipur gi territorial integrity kahen basungya yaroi territorial integrity khak natana state ki administrative autonomy state ki sovereignty si kahen bayaroi bikraba state sige manungda administration ani leibi yaroi administration ani hek thokki bada ahum suba soidrabani kuki gi separate administration pi khragadi naga so makhoi gi hakni makhoi ju piu haidana soidana hirakani kuki piradi makhoi ju pi da sungya yaroi manipur si administration ahum thona kai khragadi manipur haibado leiraro aduna separate administration gi wari sidi discussion tawbada subject amoina yawba huyade chahi ahum manipur si yam sathi be situation amada leiduna lakle we have been trapped in a relentless cycle of violence fractured by ethnic divide and shadowed by the menacing presence of heavily armed militants group indigenous maitai community maru oina tampa ke mafam singda khundaduna leirali mafam asi fertile khara oiraga so geographically vulnerable oiba mafam amani maram asina matam kaya gi mamangdagi tampakta oiribe existential threat asigi mayokta kholaw kaya lauduna wakat kaya katuna lakpani maikai khuding chingchang na koisi laga leiba tapak asida kuki militant singna toina coordinate attack cha tharakpa long range mortar shelling tarokpa sophisticated drone sin naduna strike tarokpana chingba tatna thokli tha kaya chahi kaya Indian Central Security Force na illegal arms group singbo loisenaba cross border infiltration thingnaba amadi state gi administration manipur gi mafam pumbada restore tawnaba demand tawduna lagle handak nongmani sida manipur gi lairiba situation asida anouba ahongba khara aikoina uba phangle central government na makhoi gi hanagi passive containment oina tawduna lairambadu to my surprise handakti counter offensive khara uba phangle handak CRPF CoBRA Commandos sinaduna chingi mafam khara da combing operation tawduna illegal armed terrorist organization singi mathakta offensive khara launch tawu ure chita sunatana National Investigation Agency NIA na so red kaya chathaduna multiple underground organization singi operatives kaya areas tawi pausu aikoina tare handak laiba anoba development sina matam sangna awami sa langlaba manipur sida sense of reassurance ama feel tawbagum tawre. To understand where Manipur is heading, we must look closely at the mechanics of this military crackdown, the harsh realities that trigger it, the systemic decay exposed by the NIA's investigations, and the profound questions that both the state government in Imphal and the central government in New Delhi must immediately answer. Handak CoBRA Commando na chathariba offensive strike sida khara kupni yengse. CoBRA si jungle warfare da yan experience lairaba elite commando group amakhakni. Makhoi nani next life sing tumna losin kibase amisana nexal free india lauthokhraba matungda CoBRA Commando si manipur da amu thajilakpani makhoi gi recent successful operation si operation black forest kawi masida maoist ki stronghold area amada operation chathaduna maoist ki senior cadre 31 neutralize tobangam ki CoBRA yamna dense oiba jungle da insurgents singbu thengnaba ngamnaba train torba commando sing asina manipur gi akungba jungle asida makhoi gi tactical expertise adu sinaduna kayamu yamna effective oina operation cha thabang ngamgani habiside koina matam khara yengba machang khigane manipur gi jungle sidi kungbata natte yamna ngamba chinga masune CoBRA si world ki finest guerrilla warfare specialist amani haina su launari pare makhoi traditional infantry amagum operate tawde makhoi di long range patrol chapa deep forest trekking toba surgical ambush toba aduga extreme condition ke ada survive toba ngamba yam tough oiba commando group amane makhoi na handak cha tharakliba counter insurgency operation asina maram oiraga manipur miyam da reassurance ama fil tawhan batanatana manipur thugai na bahot na riba militant group sing da so nakhoi lotling ma pham da lotlu nakhoi gi safe oiba jaga ama phau manipur the laite athubada surrender tau peaceful oiba weda lau haibagi message ama thare Kangpopi district ki manung chana leiba lailon baifai area da Manipur police CRPF amadi CoBRA apunba combined team amana pak sanathi bahumba chatharaba matung militant khara phaba ngamkhre aduga manak adwai da kem saduna leiramba militant sing plus out tawkhre lailon baifai hairiba area sidani handak naga isil inau taruk hatlaga hunduk lambado
मखोइना सिन्नरंबा खुचुकुलाई कया अमसु रिकवर तौबा ngamki masi positive oiba sign amani haina consider tauba yai operation asida kuki militant sing na confront toropadagi cobra commando amadi militant sing ani gi marakta nomai ka ngi thodok su thoki cobra na advanced tactical maneuver sin aduna kuki militant sing ge defensive parameters sing adu breach tauba ngamki operation asida phaglakhiba khuchukulai sing aduna kuki militant sing asi kayam yamna heavily funded oi kayam yamna prepare oi habdu takle Arms recovery asida modern M4 carbines, AK-47 assault rifles, self-loading rifles, SLR, SKS semi-automatic rifles, aduga highly customized long-range sniper na chingba phagat pangamki. Sita sunatana factory grade ammunitions, improvised explosive components, military grade communication equipment kaya so recover tobangamki. Sina takpadi makhoi si highly funded, well-trained, well-connected militant group ni haibane. Handak Myanmar da American ama militant singbu training pibagi video ama viral oikhibdo ekhoina loin thengnare masina khudamni aikhoi Manipur gi irang sida external influence yawi haibasi maru oina Israel na kuki singbu makhoi gi blood ni haina consider tawbana maram oiraga makhoi bu help tawnaba funding kaya tawlamba yabagi oithopalai masi fazana thigat ba masangi makhoi gi financial trail fazana tawgadabani makhoina India pumba narrative control tawriba khutawasi Israel gi mating yaudna tawba sungam ngamoi ground operation chatharaga militant sing loisillaga Manipur gi lairiba issue si solve tawre haibe yaroi militant sing asibu guide and control tawriba mine adubu hana neutralize tawgadabani panja sila kangpopida CoBRA Commando KNP Ebenezer camp yausile tabda nupi kaya thoktuna protest tawba hukre hariba Ebenezer camp asidani DYSM Nemcha Kipgen gi husband lairiba si sida aina hangning libadi kuki ima singsibu Manipur gi irang si losinba pamdrabani while the CoBRA Commandos dismantle physical fortification in the mountains, the National Investigation Agency is systematically dismantling the financial, logistic, and underground networks that sustain the unrest from within. Yamna chawba synchronized operation amana Manipur gi tongan ba mafam gyadagi NIA na high profile target taramuk arrest tawba ngamkhre makhoi sing adu Imphal Churachandpur amadi ukhurni mafam kharadagi phaglakpani NIA na lokhlpa tongan ba case tarukta chena ba mioi sing adu NIA na Manipur police amadi central force ki matinga loina na phagatpa ngamkhibani makhoi sing adugi manungda arambai tengol gi kedar khara amasu yaure maram masina tampake maru oiba organization khara na yam kanna yaningda so phongdokpa laikhre NIA gi case taruk adugi manungda ahan beda ukhul beng lut tawbada chenaba sing manga suba IRB gi khulai lut tawbada chenaba sing Jiri Bamda Hamar Nupiama murder tawbada chenaba sing amadi abduction and execution of 4 Kuki civilians Central Force the ambush tawduna CRPF Jawan hatpada chenaba sing amadi former CM N Biren Singh the ambush tawbada chenaba sing yauna NIA na phagat pangam khibani masigi crackdown asina maram oiraga Manipur da leiribra praja singna finally India sarkar na positive oiba khongthang ama thanglakpa manbagum tawri adubu question di hojiksu chatharakliba operation sida kaya muk yamna michang mikha naidana chatharakada haibaduni maru oina berida using this arm taunaba handak security force na kan honare Manipur gi home minister Govindas konthojam na hai arambai tengol na pairba khulai loina surrender tawba taragadi arambai tengol gi member amata phaba punba tawroi haina ngarang su akoi DG ga adege akoi gi akoi wari kan sanajare makoi ahum khak phagi base asi matungda muk phaba khot pasi tawdana ba khoi kan wari sanajari but still akoi gi intelligence ki input ta khulai kharaga lai hai ba khoi da paw lai ba ko already DG da lai re ato agency mayam amada khulai kharaga lai ba valley da lai ba se hojik puthok tra su lo laga lai ba khulai sing se ayam loina pikhat piro loina khongat piro adu raga di akoi amuk hanna father na ba isai su sing da disturb tawdana ba haidana akoi na film so makoi da ngarang so akoi kan tawjare ngasi so mo akoi wari sanajagani Tanja sida mayamna hangliba uhang se disarm tawbasi beri dakha khana tawnaba hotnaribasi karigino haibaduni kukina amuk attack tawra oi haibagi guarantee pir o adu oiba taragadi khulai thadoke haina su haiba yauri masi logical oiba pakhumni haina lobi ai khoigi state force amadi central force na handaki irang sida prajabu protect tawnaba thabuk yam paikhat ki haibasi chapcha na khange CRPF leina ni tronglawbida chatharkiba attack atu aduga CoBRA Commando na ground control establish tawrasu Central agencies singna investigation tawba howragasu mi kaya phagalagasu solution di lakhiroi leiriba trust deficit asi hana solve tawba ma darkar oi aduga state administration leiriba governance and management crisis asi so hana solve tawba ma changi
चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन रेस्टोर तौबा दरकार होय अदुगा एनी सोल्यूशन अमा पुरकना होटनबदा मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी काहेन बसुंया यारोय टेरिटोरियल इंटीग्रिटी खक नतना स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी स्टेट के सॉवरेनिटी से काहेन बयारोय पिखरबा स्टेट सिगे मनुंगदा एडमिनिस्ट्रेशन अनि लेबि यारोय एडमिनिस्ट्रेशन अनि हेक थोकिबदा अहुम सुब सोइद्रबनी कुकी की सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पिखरगदी नागासो मखोगी हकनी मखोइसु पियु हाइदना सोइदना हाइरकनी कुकी पिरदी मखोइसु पिदबा सुंया यारोय मणिपुर सी एडमिनिस्ट्रेशन अहुम थोना काइखरगदी मणिपुर हाइबदो लैररोय अदुना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की वरी सिदी डिस्कशन तौबदा सब्जेक्ट अमोइना यावबा हो यादे इट इज नॉट अ टॉपिक टू बी डिस्कस अदुगा सरकार ना ngасidi प्रजादा मतम असुकोइना मणिपुर करिगे मई चखनदुना लेबनो करिगे स्टेट असिबो पैरालाइज तौहनदुना चाही ओम थंबनो कोबरा कमांडो डिप्लॉय तौरगा मिलिटेंट सिंग लोइसिनबदा चाही ओम करिगे चंगहनबनो लोकल पुलिस एंड पैरामिलिटरी ना थोकलेबा इरांगसी करिगे प्रिवेंट तौबा ngamdabano मसिगी पौखुम मणिपुर प्रजादा स्टेट गवर्नमेंट अमसुंग सेंट्रल गवर्नमेंट ना पिफम थोई हंदक कोबरा ना माई पांगना कुकी मिलिटेंट सिंग मायुक्ता चथखिबा काउंटर ऑफेंसिव असिना ताकपदी सरकार ना तौगे यावना तौरगदी ngamdaba लेते हाइबदुनी अदुगा असुकोइना करिगे सुमाइ तौदना लाकपनो करिगी चाही ओम ngairaga लेबनो मसिगी होनेस्ट एक्सप्लेनेशन अमा पिफम थोई स्टेट गवर्नमेंट असिना डिस्प्लेस पर्सन सिंगबो रिहेबिलिटेट तौनबा करंबा कंक्रीट रोड मैप अमा याथोकपा लैरगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कुकी एरिया सिंगदा रेस्टोर तौनबा करी करी होटनबा लैरगे मफम अमा मिलिटरी पावर सिनरगा सिक्योर तौबदु खंगना यारोय करिगुंबा सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन अदुना रेस्टोर तौदना युम सिंग सेमजिन बिद्रबा इलेक्ट्रिसिटी रेस्टोर तौबिद्रबा स्कूल सिंग रीओपन तौद्रबा इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड तौबिद्रगदी अमुक हन्ना आर्म मिस्ट्रेन सिंगी मखुत्ता अमुक सोयदना ताकिगने द स्टेट गवर्नमेंट must address the rampant proliferation of illegal weapons. The looting of state armories was a systemic failure of monumental proportions. While the NIA is investigating specific cases, the state government must explain what institutional reforms are being introduced to ensure that the police force is never again compromised, and how it plans to fully disarm all illegal factions across the state without prejudice. Aduga central government also Manipur ki stability ki dama kari political solution thorang taurage सही अहम लॉ एंड ऑर्डर इशू स्टेट सब्जेक्ट नी स्टेट ब्लेम तौरगा लाइथोलगा मरु ओइबे स्टेट के डिसीजन ना मखोइना अदुम लौबा ऑर्डर थोपने स्टेट गवर्नमेंट की मिंगदा ऑर्डर थोपा कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेट तौई हैरक्तनबनी हाइदुना आर्मी थाजिलगा कोबरा कमांडो थाजिलगा मतम खरा इरांग नम थबदिंगमगनी अदुबु मसिना लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन नी हाइबदी यारोय पॉलिटिकल सॉल्यूशन अमदि दरकार होय मसिगे पॉलिटिकल सॉल्यूशन असि अखोइना कयाम कुइना ngaइदोइनो मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कहंदना स्टेट सॉवरेनिटी मंगहंदना पॉलिटिकल सॉल्यूशन पुरकनबा करी प्लान लैरगे हाबसि सेंट्रल गवर्नमेंट आ पखोम फिफम थोइ पोरस ओइबा बॉर्डर सि फाजना फेंसिंग तौसिनगदबनी as long as illegal miscreant can walk across the border unchecked and as long as international drug cartels can use the border tracks to smuggle weapons and narcotics domestic security operation in Manipur will remain locked in a perpetual game of whack-a-mole. New Delhi must address the deep-seated institutional trust deficit it has created in the region. The prolonged absence of direct, empathetic, and sustained intervention by the central leadership has left the people of Manipur feeling abandoned and alienated from the mainstream Indian narrative. Security crackdown must be accompanied by an aggressive economic and social healing package. Thank you so much for watching. I will see you in the next video.